Well, yes, absolutely. In fact, let me tell you that how it all happened. Let me tell you the first update into this case. That police has arrested one person who is nephew of the deceased. And in fact, the person who died, he was the native of Siddharth Nagar, and he was taken to the hospital when he found to be COVID patient in Balrampur district, and where he was under treatment on 29th or 28th of May. He died, and that family wanted to do the cremation. But interesting part here is that family told the police, because one of the person who is arrested, his nephew, he told the police that on that day there was rain happening, and due to the rain, they could not find any cremation ground which could be the shelter, proper shelter where they could cremate the body. So that's why they decided to through this body into the river, and that is Tapti River, located in Balrampur, from the bridge. And definitely this is shocking. As far as the family's statement is concerned, police is not completely relying on their statement, but definitely this can be the reason that we are seeing the bodies lined and piled up at the banks of various rivers that include River Ganga. Hey y'all, what's up? It's your girl here, MJ's Nia. Welcome to the channel. Yes, we are going to talk about India, but before I go any further, I just want to say that this is social media. What do we do on social media? We express our thoughts, ideals, and opinions. If you don't like mine, maybe you are on the wrong channel. Maybe I'm not the YouTuber you need to watch. Maybe you need to go somewhere else. All right, so let's go into the video, shall we? So I want to state that I already knew about India's situation. I talked about this back in 2018. I'm not new to this story. I've been knew that India has been struggling for years and years and years. Those people over there have been going through a lot of hardship over there. So this is not new to me. The thing that's funny to me is how people on social media had no clue about this. I was like, wow, nobody knew about India. I didn't learn this in school. But I educated myself. You know, I look up things about different countries so I can know what's going on around the globe. We need to know what's going on around us. So let me share some social media stuff off of Instagram. Hold on. 7 or 8 hours, desperately hoping. This long line of people here behind me, some of them have been waiting for 7 or 8 hours, desperately hoping to get oxygen. People are taking shifts, taking turns to wait in this long line. And once you get to the front of the line, and I have to tell you, the line does not move quickly, there's absolutely no guarantee even that you're going to be able to get any oxygen. What you're seeing and feeling is a growing sense of anger, frustration, and desperation. Okay, so you saw that video, right? All right. So baller alert. Trying to get oxygen in India when you have COVID. And then, you know, I said my little two-piece down there that they really going through it. So somebody said, based on some of the comments, our educational system is a huge failure. We're going to get into it. One of them is here. It says, send all the unused vaccines over there to help them, since no one here wants them praying for them. And somebody literally said, because I was about to tell her the same thing that this person said. I done already said that's being done. He's sharing with the countries most in need. So this is something that I will want people to do. If you guys are going to look at social media, you guys need to watch the mass media, which is the news. You know, you need to listen to the radio, you know, television shows, interviews, mass media, like news channels, because this would tell you what's going on. And then you can be like, okay, I disagree or agree. Because for someone to jump up and say this comment right here, then all the unused vaccines, that's clearly letting you know that this person is not in the loop. They don't know what's going on. So be in the loop, everyone. So here's a comment here. It says, please read the comments. Like, what these comments are like ridiculous. I guess she's acting up people and uneducated. And somebody said about 80% of the comment section has never been to a third world country. I don't think it's being uneducated but unaware. We don't learn about this in school. Also, it doesn't make sense how a country has no oxygen. Yes, it does, because like I stated, this country has been going through this
for years. That country is not what you think it is. I'm going to get into that. And as I think it's hard for many commentators to grasp the fact that a government would feel its people so bad. That part is right. So somebody said, it free to breathe? What the F is this? The air is polluted, people. The air is polluted. Okay, so here it is. It says, ain't the oxygen free? What the F? So somebody had to break it. And this is why I'm saying that I wasn't taught this in school either, but you can educate yourself. You can educate yourself by picking up a book, reading it, or, you know, doing some research on Google. A lot of you guys are on the internet and you guys are not looking up stuff. So let's go back to this. This person says, Duke Bill, ain't oxygen free? Like, what the F? So somebody give him a drunk emoji, a clown emoji. I'm confused too. It's a question. Damn, why I gotta be all of that? And someone says they need 100% pure oxygen. The air has oxygen. The air has oxygen, but COVID and other stuff can be in the air too. It's not good. The air is polluted. The sanitation levels over there is really bad. That's what my old video that I talked about. And she says, whoever that was, Duke, and I think it's a he. Thank you for explaining. So let me get back up here. All right. So you see that, right? Okay. I feel that we need to educate ourselves a little bit more. I think we need to learn about other countries and learn what's going on, because I believe somebody mentioned something about a pharmacy being over there, supposed to be the biggest pharmacy for vaccines. And so I want you to know that India is important. There are important things that comes from India. Certain things like jewelry, bling, tea, scented products, skincare products, arts and craft. Also, this is what things to carry from India to USA. It just shows you a lot of things right here that we can use, that we can get from India. So India is an important country too. Like, it also has the pharmaceutical area, like I stated. So just keep that in mind when people say, oh, this is not a black people thing, when they have people there that's darker than us. Just keep that in mind, please. Somebody said this doesn't sound right. Now that is the question that, yes, like I thought that was a little odd too, that they're supposed to be the biggest pharmacy or vaccine. I might be making this up. I'm not making up, but I might not know too much about that. That's kind of new to me, that they were making the most vaccines and their country is in a crisis, which the country has always been in a crisis. There's always been issues over there. I literally had made a video a while back in 2018, like I said earlier, about India. Shout out to Asian Boss, and also shout out to Baller Alert for sharing that video so people can be more aware as to what's going on. But yes, shout out to Asian Boss, because they were the first ones to talk about it, and I want to know what was going on too. So I started to do my research, and a lot of people don't know, over there in Asia, India is a part of Asia. Asia always talks about the issues and problems that goes on in those countries over there in Asia. And like I said, India is a part of Asia, and they've been going through this a while. If I can remember, there was a protest or whatever about the sanitary. Like, it's very unclean over there. It's not like how it is here. We're not walking through mud everywhere we go at, unless we're going in our backyard. It's very sanitary. It's very clean here in the United States. Well, it's not like that in India. It's very dirty water, everything. So it's very polluted over there. So they actually, back in 2018, I believe, they stopped them from using social media to spread out the truth about their government. So I'm gonna let y'all see that video, and I want you guys in the comments to let me know what you think of this video. It's not beautiful. Not a lot of people know about it, and if you do know about it, you only know half of the story. Asian Boss, I'm gonna put a link in the description so you can go look at the video. This is gonna be the edited version, but when you go and click or tap on the video in the link in the description, it's going to ask for your age, because there were some scenes that were in the actual video that I took out that were too brutal to watch. I mean, I could have handled it, but I don't know if the next person can, so I'm not going to show it on this channel. The reason why I'm reporting this is because in the media is only telling you half of the story, but they're not telling you the whole complete full story.
So what I'm going to do is I'm going to show you some clips from some interviews that I have found on YouTube, and I'm going to share it with you guys. They're kind of covering up this story. The government is hiding it because they don't want people to know what's going on over there in India, but it's like basically a massacre is going on, and it's not 13 people dying. It's like over 70 people are dying pretty much from this massacre. It's still going on, and they don't have no support. So let me show you some clips, and then we'll just go from there and just talk about them. அவங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு கேட்டீங்கன்னா என்னோட அங்க உள்ள தண்ணி கெட்டு போயிருக்கு. அதோட வீடியோ ஃபுட்டேஜ் எனக்கு இருக்கு. மக்கள் தண்ணி பைப்பில் அடிக்காங்க, போர் தண்ணி அடிக்காங்க. அதுல இருந்து வர்ற தண்ணி எப்படி இருக்குன்னா கிரீன் கலர்ல இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க உள்ள அந்த மண்ணு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலர்ல தான் இருக்கு, கிரீன் கலர்ல தான் இருக்கு. இதனால பாதிக்கப்பட்டு என்ன ஆகுதுன்னா அங்க உள்ள குடி தண்ணி பாதிக்கப்படுது. குடி தண்ணி பாதிக்கப்பட்டதுனால அங்குள்ள மக்கள் குடிக்க முடியல அப்படிங்காங்க. வெளியில தான் காசு கொடுத்து தண்ணி வாங்கி குடிக்காங்க. இது போக ஒரு பொண்ணு அங்க வந்து 8ஆவது படிக்கிற பொண்ணு, 7ஆவது படிக்கிற பொண்ணு, ஒரு பொண்ணு எல்லா மீடியாவுக்கும் வந்து பேசுச்சு. அந்த பொண்ணோட ஹேர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு முடிய தூக்குனா டோட்டலா உள்ள ஒண்ணுமே கிடையாது, முடியே கிடையாது. எப்படி அந்த வயசான ஆட்களுக்கு வந்து ஹேர் எல்லாம் கொட்டின மாதிரி இந்த பிள்ளைக்கு மேல மட்டும்தான் ஒரு ஹேர் இருக்கிறத இந்த டாப் பேக்கை தூக்குனா உள்ள வர ஃபுல் எம்டி கூடு மாதிரி தான் இருக்கு. அப்போ எதனால அது அப்படிப்பட்ட அந்த பாதிப்பு கேட்கும்போது அந்த தண்ணியை குடிச்சதுனால அந்த பாதிப்பு. தற்காலிகமாக இந்த ஏரியாக்களில் அதிகமாக புற்றுநோய்களுடைய பாதிப்பு அதிகமாக இருந்து நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இருக்கும்போது மக்கள் கொஞ்சம் வெளிப்படைய ஆரம்பித்தாங்க. கண்டிப்பாக இது நிறுத்தி ஆக வேண்டிய ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா மக்களுமே ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த துப்பாக்கி சூடு நடந்ததில் மே 22, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 100 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு போராட்டம் ஆரம்பிக்குது அமைதியான வழியில். எதுக்காகனா ஸ்டெர்லைட்டு 2வது பிளான்ட் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. ஸோ அந்த பிளான்ட் வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது, அதை தடுத்து நிறுத்தணும்னு தான் போராட்டம் ஆரம்பித்து அமைதியாக போராடிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நிரந்தரமாக மூடணும். ஏன்னா இங்கே வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் ஒருத்தர் 2 பேர் இல்லை, வீட்டுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. ரீசெண்டாக இங்கே மார்க்கெட் பக்கம் ஒருத்தர் இருந்தார். அவருக்குலாம் வயசு ரொம்ப கம்மி, 30-30s இருக்கிறவங்க அதிகமாயிட்டாங்க. எல்லாருக்கும் காரணம் கேன்சர் தான். 22ஆம் தேதி 2022 இங்கே காலையில் ஒரு 10 மணி இருக்கும். 10 மணிக்கு மக்கள் எல்லாமே மாதா கோவில் வளாகத்தில் இருந்து தான் கிளம்பி போகிறாங்க. ஒவ்வொரு மக்கள் எல்லாமே சேர்ந்து பிள்ளைங்களை எல்லாம் பச்சை பிள்ளைங்களை தூக்கிட்டு தான் எல்லாரும் ஊர்வலமாக போகிறாங்க. போகும்பொழுது வாட்டர் டேங்க் பார்த்தோம், தூத்துக்குடி வாட்டர் டேங்க் முன்னாடி வச்சு போலீஸ் வந்து என்ன மக்களை தள்ளி விடுறாங்க. மக்கள் ஆதங்கத்தில் அவங்களும் சண்டை போடுறாங்க. சண்டை போடும்போது சவுத்துல ஒரு எஸ்ஐ வந்து கம்பை கொண்டு ஒருத்தர் அடிச்சு மண்டையை உடைச்சிருந்தாரு. என்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கு, அதுக்குள்ள வீடியோஸ் எதுவுமே கிடையாது. வெப்பன்ஸ் சொன்னா கன் கிடையாது, பாம்பு கிடையாது, அருவா கத்தி எதுவுமே கிடையாது. நார்மலா போயிருக்காங்க. போலீஸ்காரங்க அடிச்சு சுட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அங்குள்ள மக்கள் பொதுமக்கள் தான் இருக்கிற கம்பை தூக்கி அவங்கள விரட்டுறாங்க. இதுதான் நடந்தவங்க. ஆனால் நிறைய இன்னைக்கு அமைப்புகள் சொல்றாங்க தீவிரவாத குழு இறங்கிட்டு தேவையில்லாம தீவிரவாதத்தை உணர்வு கவர்மெண்ட் சொல்லி கிடையவே கிடையாது. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி வாட்ஸ்அப்ல இருந்து எல்லா சோஷியல் மீடியாஸ்லையும் மே 22 பெரிய போராட்டம் நடக்க போகுதுன்னு தெரியும். வெரி வெல் பிளான்ட். அதாவது கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ரொம்ப பிளானிங்காக நடத்தப்பட்ட ஒரு படுகொலைகள் தான் சொல்லணும். இது வந்து என்கவுண்டர்லாம் கிடையாது, இது வந்து படுகொலைகள் தான். எங்கள் தூத்துக்குடியில் லைன்ஸ்டோனில் ஒரு பொண்ணு இறந்துருக்கிறா, 17 வயசு பொண்ணு. அந்த பொண்ணுக்கு குண்டு பாய்ஞ்சது வாயில் பாய்ஞ்சது. இது வந்து வெரி வெல் பிளான்டு. அதாவது இதுக்கு பிறகு யாரும் போராட்டம்னா தமிழ்நாட்டில் எந்திரிக்கவே கூடாது, வேற எதுக்குமே நீங்கள் போராடக்கூடாது. போராடினா உங்களுக்கு இதுதான் கதின்னு காட்டுறாங்க. இதுதான் விஷயம். இப்போ அவங்க ஃபயர் பண்ணது எந்த அளவுக்கு ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான ஒரு திங்கா, இது ஏன் அது ஃபயர் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள்லாம் அந்த இடத்துல போகும்போது ஃபயர் பண்ணுவாங்க இறந்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது உண்மை தானே? 13 தான் இறந்துருக்காங்களா, இல்லை இதுக்கு மேலே எதுவும் கவர்மெண்ட் மறைக்குதா, இல்லை எவ்வளோ பேர் இன்ஜூர் ஆகிருக்காங்க, இவ்வளோ அரெஸ்ட் ஆகிருக்காங்க? டெத்தான ஃபுல் கணக்கு பார்க்க போனால் மொத்தம் எப்படி அது ஒரு 70 பேருக்கு டெத் ஆகிருப்பாங்க. ஆனால் கவர்மெண்ட் கணக்கில் கேட்டது 13 பேர் கணக்கில் கட்டிருக்காங்க. இது 22ஆம் தேதி நடந்த சம்பவம். 13 பேர் கிடையாது, அவங்க சொல்கிற கணக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 50 இதில் வந்து இறந்துருக்காங்க. மற்ற ஊர்களில் இருக்க ஜிஹெச்சில் நிறைய பாடிஸ் இருக்குது. ஆனால் வந்து கவர்மெண்ட் அது வேறு வகையில் திசை திருப்பிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் என்கவுண்டர் நடந்தது வெளியே தெரிஞ்சதுன்னா
ஆட்சி கலையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக அவங்க பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் 100 டேக்கு அப்புறம். என்னென்ன மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க இதனால? வைஃபை கிடையாது, கனெக்ஷன்ஸ் கிடையாது, நெட் கவரேஜ் கிடையாது, ட்ராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் அதான் வைஃபை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், அதாவது இன்டர்நெட் கனெக்ஷனே கிடையாது. தூத்துக்குடி மட்டும் இல்லாமல் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் சேர்த்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை கட் பண்ணாங்க. எதுக்காகனா வாட்ஸ்அப் மூலமாக நிறைய பரவி இருந்தது இல்லையா, அது வந்து கூடுதலாக போராட்டத்தை தூண்டி விடும், போராட்டத்துக்கான எண்ணங்களை தூண்டி விடும். ப்ளஸ் வந்து போராட்டம் அறிவிப்பு வந்து எந்த தலைமையும் ஏற்கலை இதுக்கு. அப்படிங்கும்போது மக்கள்லாம் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வாட்ஸ்அப், இதில் நம்மளாம் ஒன்றா கூடுவோம், யாரும் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க சும்மா ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஸோ நெட்டை கட் பண்ணிட்டாலே பாதி ப்ராப்ளம் இது பண்ணிடலாம், ஃபேஸ் பண்ணிடலாம், சால்வ் பண்ணிடலாம். அப்படிங்கிறதுனால தான் அது நெட்டை கட் பண்ணாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாவுக்கு இங்கே நடந்ததில் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? வி காட் நோ சப்போர்ட். ஆக்சுவலி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வரைக்கும் எந்த மீடியா சப்போர்ட்டும் கிடையாது, பெரிய ஆளுக்கு சப்போர்ட்டும் கிடையாது. இவங்க வந்து இப்போ மக்களோட எண்ணம்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை, நம்ம பார்த்துக்கணும், கவர்மெண்ட்டை நம்பி எந்த வகையிலையும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்கிற மக்களோட மென்டாலிட்டி இப்படி தான் இருக்கு. Yes, this is going on right now as we speak. Apparently it has been going on for years, and it just escalated and got worse. And now it's a massacre. I think there was other massacres, but they keep this hidden, and they only say that 13 people got killed, but there's way more people that got killed. That's what's going on in India. It's been going on for a long time. Actually, when I looked up, it's going on for 13 years. It's been going on for a very long time. So this didn't just start it. Now COVID-19 is there, and now everybody, before it was just 2018, just a little bit of people knew about what was going on in India. Now everybody around the globe know what's going on, with India. So I just feel like we need to be more alert, so that we won't be. I know the people in the comments, a lot of people were saying they're uneducated, unaware. We can educate ourselves. We can be aware of stuff that's going on right now. And what's going on with India right now, like I stated, it's been going on for years. This is nothing new. So that's briefly what I want to talk about, that this has been going on for a long time with India. COVID-19 is just bringing it out. So let me know what you think below of this video and what I show you. Go check out my old video. It's a little old. It's not like this. I kind of updated my whole, YouTube look. But it's just letting you know what these people go through. A lot of people around the globe go through a whole lot of stuff. Like the end SARS. It's sad that SARS been going on over there in Nigeria for a long time. It's a lot of other issues too in Africa that I only know bits and pieces about. Kenya has a lot of issues too. And a lot of black people, they want to go back. I want to go back to Africa. It's nothing wrong with going back to Africa, but we have to fix issues over there too in our country as well. There's issues over here in America and for Africans and African Americans that we have to fix. So just let you know, it's problems everywhere. We just don't know anything about it, and we're just kind of like clueless about it. We need to pick up books. We need to go on Google. And I wanted to share something before I leave. I probably played at the beginning of the video. It was a rapper. He was rapping. I'm gonna let you hear it. I don't care if it's copyright, but you guys need to hear it. I'm gonna let you hear it again. When you in a room full of people, you won't feel so alone, cause everybody's head won't be buried in their phones. Record stores can reopen, a stream dub it. When you buy an album, you can actually touch it. Go to the movie theater, enjoy the best flicks, instead of depreciation on Netflix. Nah, I ain't stuck in the past. Put on your seatbelt. Imagine if the internet crashed. You would have to go back to being yourself, instead of trying to be somebody else. Instead of just talking, rappers will put their thoughts into bars. No more GoFundMe. Go find a job. Some people will no longer be celebrities. No more Facebook beef. Less enemies. Pop Smoke will probably still be with us, cause they wouldn't have seen his location on social media. Even if it's just for a day, how would the world be if they took the internet away? Yeah. When you in the... So it's a message in this rapping. Internet, when it basically was created, it was created for the military, do your research. It was basically, internet been around for years and years and years. It just got popular
All right, so I'm briefly gonna talk about how the internet was created, why it was created. So I got this off a website. It's called World 101, CFR.org. I'm gonna put a link in the description about it. So if you want to read more on how the internet was created, yes, it was created for the military. This is the origins of the internet. This is basically what is the title. So if you go down here, it started in 1962. So during the Cold War, the United States worried about an attack on its communication network, mainly phone lines, which were exposed and vulnerable. So Met began to develop a closed computer network called ARPANET. I've never heard of that word, and it was a safe attack from the Soviet Union. So they were worrying about their phone lines being attacked and everything. So that's why they created the internet for the military. And then later on, it's going to let you know that they created a security for it as well. And then eventually they give it to the homes. So it just lets you see that was the whole point of the internet. So just to let you know, just to give you some, just educating you a little bit on that, because a lot of people didn't know that. So there you go. So go research it yourself. Go look it up. All right. I think in the 90s or the 80s or something like that, maybe the 90s, it got popular. So internet was basically for us to look up things, for for us to educate ourselves. That's basically what Google is. Google can be good to look up a cute, funny video on YouTube, because Google owns YouTube. I mean, we can use social media apps to look at TikTok and watch people do funny things, but let's try to learn things about what's going on out there. It's a whole big huge world, and we can learn it right in our own homes. If you don't have a computer, you have a cell phone. Use it. Put some knowledge up here. That's what I do. There's nothing wrong with it. Anybody can do it. You don't have to be a scientist or some mathematician or whatever. Anybody can do this. Anybody can look up stuff and educate themselves. We don't need to be like people in the comments now, unaware. No, let's not be like that. Let's be alert. All right. So let me know what you think down below of the video. Please be respectful in the comments. If you don't be respectful, you possibly will be banned or deleted. It depends on your comment, but you can speak your mind. You just don't need to curse out or anything like that. And my mod is on there. My YouTube, I call my YouTube mod, is on there. So if you're cursing out, a lot of comments are not coming through, and a lot of people saying, "Oh, the comments are automatically being deleted." So if you are cursing a whole lot, I don't want to hear it. But if you want to write long paragraphs like this dude did right here, I'm fine with it, as long as you don't curse me out. I really don't care. But anyway, I shall see you guys later. Peace.